Hi everyone, this is Kim Elia, and welcome to a special presentation on the homeopathic treatment of anxiety disorders. Bonsoir tout le monde, c'est Kim Elia et bienvenue à cette présentation de l'homéopathie sur l'anxiété. I'm going to present a few different cases that address this particular condition. Je vais vous présenter différents cas qui parlent de cette particulière condition. We can discuss the cases together, Nous pouvons discuter des cas ensemble and I'll show you which remedy I prescribed, et je vous montrerai quel remède j'ai prescrit and then what happened and all the follow-ups that occurred. et ce qui s'est passé et le suivi des patients. You'll notice that you have a control panel on the right-hand side of your computer screen. Vous avez un panneau de contrôle sur le côté droit de votre écran. And you'll see that in the bottom third of the control panel that you can actually type in questions. Et dans la troisième partie de l'écran, vous pouvez taper des questions. So after we've gone through the case, if you would like to make suggestions about important symptoms or remedies, this is where you can type it in. Donc, si après la présentation des cas, vous voulez poser des questions sur le remède ou les différents cas, c'est là que vous pourrez le faire. And Amelie will be able to read these comments or suggestions and then relay them back to me verbally, and then I will respond verbally to those comments or suggestions. Et donc, je pourrai lire les différents commentaires, les traduire verbalement et du coup, Kim pourra répondre verbalement à vos questions. So let's go ahead and get started. Donc, commençons. So first of all, it's important to know that homeopathy is extremely effective in the treatment of mental and emotional diseases. Donc, premièrement, c'est important de savoir et de comprendre que l'homéopathie est très efficace dans le traitement des problèmes d'anxiété. We have very good results with depression, On a de très bons résultats avec la dépression, OCD, les troubles paniques, ADHD, les troubles de l'hyperactivité, autistic spectrum disorder issues, tous les spectres autistiques and the subject of tonight's presentation, which is anxiety. et le sujet de ce soir qui est l'anxiété. So let's start with the first case. Donc, commençons avec le premier cas. Entitled 64-year-old woman with jealousy. C'est une femme de 64 ans avec de la jalousie. So I have not summarized this case. This is just all the different symptoms that were written down. Je n'ai pas résumé le cas, c'est tous les différents symptômes que j'ai pu écrire. And I'll read through them line by line. Je vais vous les lire ligne après ligne. And what I would like you to do is to write down those symptoms or important ideas or themes in the case that you feel are important. Et je vais donc vous demander d'écrire les symptômes ou les idées importantes du cas ou les thèmes importants qui vous marquent dans le cas. And once we finish reading through the case, I'll ask again for your thoughts and suggestions. Et une fois que j'ai fini de lire le cas, je vous demanderai vos pensées et ce que vous avez retenu. Okay, so I took this case by Skype video. Donc, j'ai pris ce cas en Skype vidéo. And at the beginning, there's a heavy sigh. Donc au départ, il y avait un profond soupir. And she says she's apprehensive about the interview. Elle dit qu'elle a beaucoup d'appréhension à propos de cet entretien. She had to write things down. Elle doit écrire les choses sur papier. She says, I'm falling apart a little bit. Elle dit qu'elle s'effondre un petit peu, Feels empty inside. qu'elle se sent vide à l'intérieur. She's not eating very well. Elle ne mange pas très bien. She's anxious, Elle est anxieuse. panicked, and depressed. Elle panique et elle est déprimée. And she wakes up all night anxious. Elle se réveille toute la nuit avec de l'anxiété. She's had claustrophobia for the last couple of years. Elle est claustrophobe depuis les 2 dernières années.
She's really scared to get on a plane. Elle a très peur de prendre l'avion. And she says, my mind goes to pieces when I am traveling. Elle dit que son esprit part en morceaux quand elle voyage. I'm not thinking very well. Je ne pense pas vraiment bien. Can't decide. Je ne peux pas décider. Nervous exhaustion. Euh, un épuisement nerveux. It's always been the case with me. Ça a toujours été le cas pour moi. And she's super sensitive to both hot and cold. It bothers her a lot. Elle est très sensible au chaud comme au froid. Les deux l'embêtent beaucoup. She also seeks approval. Elle cherche beaucoup l'approbation. She's not very independent at all. Elle est pas du tout indépendante. And easily let down by others. Et les autres la laissent facilement tomber. She's afraid of being alone. Elle a peur de se retrouver seule. She's very sensitive. Elle est très sensible. And she lives in a house with 3 or 4 other people. It's an ashram. Elle vit dans une maison avec 3 ou 4 autres personnes. C'est un ashram. Now, this is the reason she came in to see me. Donc ça, c'est la raison pour laquelle elle est venue. She's very possessive and jealous about this person who she's very attached to. Elle est très possessive et jalouse à propos d'une personne à qui elle est très attachée. And she says that they're much younger than me and there isn't a chance of a relationship, but when he speaks to this other woman, it makes me crazy. Elle dit que c'est des personnes qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle et qu'il n'y a pas de chance d'avoir une relation avec eux, mais que quand il parle des autres femmes, ça la rend folle. She says it's a hellish feeling of jealousy. Elle dit que c'est un sentiment de jalousie infernale. Extreme sexual feeling to the point of despair. Elle a un extrême sentiment de sexualité et de romantisme jusqu'au point de désespoir. A hellish feeling like a bomb in my chest. Un sentiment infernal comme une bombe dans ma poitrine. Sexual feeling is tied up in it, like I'm being punished for something. Et le sentiment de sexualité est coincé à l'intérieur, comme si elle était punie pour quelque chose. Haven't been able to eat, really debilitated. Elle n'est pas capable de manger, elle est très épuisée. She worries about people. Elle s'inquiète à propos des gens. She thinks that everyone else is really delicate. Elle pense que tout le monde est très sensible, fragile. Yeah. She thinks about all the people in the world who are suffering. Elle pense à toutes les personnes dans le monde qui souffrent. She has thoughts of suicide. Elle a des pensées de suicide, suicidaire. And she had a nervous breakdown when she was 10 years old. Elle a fait une dépression nerveuse quand elle avait 10 ans. Everything looked far away. Tout semble très loin, très lointain. She feels everything so intensely. Et elle ressent tout très intensément. Neuralgic headaches. Elle a des maux de tête névralgiques. And again, she says super sensitive to all the temperatures. Et elle dit à nouveau qu'elle est très sensible à toutes les températures. She had pneumonias and stomach problems. Elle a eu une pneumopathie, elle a eu des problèmes d'estomac. She has a hard time concentrating. Elle a du mal à se concentrer. And she worries about her memory. Et elle est inquiète à propos de sa mémoire. She can't think straight, can't concentrate. Elle peut pas se concentrer, elle peut pas avoir des pensées. Sexual disturbance was affecting my bladder, had to urinate more frequently. Les problèmes sexuels affectent sa vessie et elle a besoin d'uriner fréquemment. And she says once in a while she'll have burning in her chest that goes to her spine. Elle dit qu'elle a des brûlures dans sa poitrine qui vont jusque dans sa colonne vertébrale. Her eyes are clouded. Ses yeux sont embués. She has a coating on her tongue. Elle a une couche blanche sur la langue. She used to get strep throat when she was a kid. Elle avait l'habitude d'avoir des angines quand elle était enfant. And she went to a naturopathic doctor who said that her adrenals were shot. They weren't working properly. Elle a été chez un naturopathe qui lui a dit que ses glandes surrénales ne marchaient pas correctement. She used to have a bad temper.
Elle avait l'habitude d'avoir un mauvais caractère. She's always overwhelmed, Elle est toujours bouleversée. always freaking out, Elle est toujours en train d'avoir peur de tout. and she hated herself for it. Et elle se déteste pour ça. And she said that pulsatilla in the past had really helped her. Elle dit que Pulsatilla l'a déjà bien aidée. She has a strong imagination, Elle a une forte imagination. and she's easily offended. Et elle est facilement blessée, offensée. She can't she can't stand criticism, Elle ne supporte pas la critique. and she needs for others to know that I'm doing my job. Et elle a besoin que les autres sachent qu'elle fait son travail. She says, I don't want to be forgotten. Elle veut pas être oubliée. Fear of abandonment, Elle a peur de l'abandon, being alone, d'être seule. can't stand being alone for a whole day. Elle supporte pas d'être toute seule pour un jour entier. She says she needs company. Elle dit qu'elle a besoin de compagnie. Very codependent. Elle est très codépendante. And she needs other people to ground me. Elle a besoin des autres pour qu'ils l'entourent. Gets depressed when alone. Elle est déprimée quand elle est toute seule. Floating away, breaking apart. Elle a l'impression de flotter, de tomber en morceaux. And in her dreams, she's floating in a huge space. Dans ses rêves, elle dit qu'elle flotte dans un grand espace. Sleeps hot and also gets cold easily. Elle a chaud dans son sommeil, mais elle peut aussi avoir froid facilement. Elle peut avoir des Like rhumes facilement. sour. Sorry, like sour. Elle aime ce qui est aigre. Used to be afraid of dogs. Elle a eu l'habitude d'avoir peur des chiens. Fear of flying, high places, not being able to get off something. Elle a peur de voler, de la hauteur et de ne pas pouvoir sortir de quelque part. Fears that one of my grandchildren would fall off something. Fears for other people. Elle a peur que ses petits-enfants tombent de quelque chose. Elle a peur pour les autres personnes. And then she says, I don't know where I end and where other people begin. Elle dit, je ne sais pas où je termine et où les autres personnes commencent. She can't read the newspaper. She has aversion to violence on TV, etc. Elle peut pas lire les journaux. Elle a une aversion pour la violence à la télé. And she can't stand cruelty and torture. Elle ne supporte pas la cruauté et la torture. And she says, don't want to be raped, always have had sexual issues. Elle dit, je ne veux pas me faire violer. J'ai toujours eu des problèmes avec ma sexualité. Okay, so that's the case. Donc c'est le cas. And this case is an interesting one because when I read through, when I finished taking the case, I didn't know what remedy to prescribe. C'est un cas intéressant parce que quand j'ai eu fini de prendre le cas, je ne savais pas quel remède prescrire. Because I had never prescribed this remedy before, Parce que je n'avais jamais prescrit ce remède avant. and I wasn't familiar with it. Et j'étais pas très familier avec ce remède. So I didn't recognize it by reading the case. Donc je l'ai pas reconnu en lisant le cas. But as you'll see, it doesn't matter Mais comme vous voyez, ça n'a pas d'importance. if you understand the method of homeopathic practice Si vous comprenez la méthode de l'homéopathie and you have tools available to you like a repertory et vous avez des outils à vous servir comme un répertoire or a homeopathic software program like McRepertory and ReferenceWorks, ou un logiciel homéopathique comme MacRepertory, then you have the tools available to you to be able to solve this case. alors vous avez les outils à votre portée pour résoudre ce cas. Okay, so are there any thoughts or suggestions? What do you think is important in this case? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce cas? What would you like the remedy that we prescribe to have in it? Est-ce que vous pensez à un remède particulier dans ce cas? So Amelie, I'm looking here in the control panel, I see somebody wrote
troubles, obsessions, compulsive. So Oh person has yeah, trouble. I Yeah. think it was someone who was helping me. When you said OCT at the beginning, it was the Ah, good. okay. I understand. I understand. Okay. Okay. So somebody wrote in here jealousy, jalouse. Okay. So yes, yeah, absolutely. This is the center of the whole case. Why she came to see us is the jealousy. Donc la jalousie, c'est bien le centre de ce cas, la raison pour laquelle elle est venue. So whatever remedy we prescribe, it should have jealousy as a strong feature. Donc quel que soit le remède qu'on prescrit, il doit y avoir la jalousie comme quelque chose de fort dans le choix du remède. What else is important in this case? Quoi d'autre est important pour vous dans ce cas? What would you focus on? Sur quoi vous vous focaliserez? I'll give you a minute to think about it, but it's this is the best way for you to learn is to make suggestions and have a discussion about it. Je vous donne une minute pour répondre, mais c'est le meilleur moyen d'avancer, c'est d'avoir une discussion sur ce cas. Now, somebody suggested fear of falling. Donc quelqu'un a suggéré la peur de tomber. I'm not sure that that's exactly the strongest description. She has a fear of flying in high places. It's true. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure description. Elle a effectivement la peur de voler et de tomber, c'est vrai. But it's a real symptom, so I think you can use it, but I don't know if I would focus on that as being the most important thing in the case, and I'll show you why. Donc c'est effectivement quelque chose un vrai symptôme, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment focaliser dessus pour ce cas et je vais vous expliquer pourquoi. Remember Hahnemann in the Organon, in aphorism 153, emphasizes the importance of peculiar symptoms. Rappelez-vous, Hahnemann dans l'organon, dans l'aphorisme 153, se focaliser sur les symptômes originaux particuliers, Symptoms which are more unusual. les symptômes les plus inhabituels. Because if you use the more general symptoms, Parce que si vous utilisez les symptômes les plus généraux, it's very difficult to narrow down your choices. c'est vraiment difficile d'arriver vraiment à choisir. Yeah. So, let me just see here. Somebody says sexual issues. Absolutely, sexual issues is very important. But again, it's true. Sexual issues is true, but it really doesn't help you to narrow your choices down all that well. Donc quelqu'un a marqué les problèmes avec la sexualité, c'est réel à nouveau, mais ça va pas forcément vous aider à vraiment pouvoir choisir le remède. So somebody else here makes a suggestion. They said, I would look for a remedy in the plant kingdom because she is very sensitive to what happens around her and needs others to ground her. Donc quelqu'un a marqué, je regarderai un remède dans le royaume des plantes parce qu'elle est très sensible, pardon, à ce qui arrive et à ce qui arrive autour d'elle et a besoin que les autres soient autour d'elle. I would caution you to be a little bit careful Je vous demanderai d'être un peu plus attentif because you can find remedies in other kingdoms which are very sensitive. parce que vous pouvez trouver des remèdes dans les autres royaumes qui peuvent être aussi des remèdes avec beaucoup de sensibilité. So, for example, a phosphorus is very, very sensitive. Par exemple, Phosphorus est très sensible. And there are many other remedies that I can describe that are also very sensitive. So you just have to be a little bit careful about that. Il y a beaucoup d'autres remèdes que je pourrais décrire qui sont aussi très sensibles, donc faites attention avec ça. Okay, let me show you what I thought was unusual in the case. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai pensé être particulier dans ce cas. So I've highlighted in red those symptoms that really stuck out to me, that just seemed kind of a little bit different. Oh, somebody else. Yeah. So she said, and
By the way, the reason you'll see that I'm highlighting symptoms that are repeating themselves in the case. When I see symptoms repeating over and over and over and over again in the case, I know it's a central idea in the case and important for the remedy prescription. Donc j'ai surligné en rouge les symptômes qui sont les plus importants, les plus inhabituels pour moi. Et j'ai surligné ce qui se répète dans le cas, parce que quand les choses se répètent encore et encore dans la description d'un cas, en général, c'est important. So hold on just one second here. Trying to get rid of this toolbar down here. Okay. All right, so she says she feels empty inside. Donc elle dit qu'elle se sent vide à l'intérieur. And she said this a few times, that she's sensitive to heat and also cold. Et elle dit qu'il y a plusieurs fois où elle dit qu'elle est à la fois sensible au chaud et au froid. And this idea of seeking approval she says it over and over throughout the case, repeatedly. Elle dit qu'elle cherche l'approbation, et ça on le retrouve aussi plusieurs fois dans le cas. She says not very independent at all, easily let down by others, afraid of being alone. Elle dit pas très indépendante, les autres la laissent facilement tomber, elle a peur d'être toute seule. And then of course very possessive and jealous about this person I'm very attached to. Et bien sûr, elle est très possessive et jalouse de la personne à laquelle elle est très attachée. And again, hellish feeling of jealousy, extreme sexual feeling. Et un sentiment infernal de jalousie à nouveau. Super sensitive to all the temperatures. Très sensible à toutes les températures. And then again, this thing about needing company, needing support, needing help. Et à nouveau, besoin de compagnie, besoin de support, besoin d'aide. And then here we have the floating away, breaking apart, floating in huge space in dreams. Et l'idée de flotter, tomber en morceaux, flotter dans un grand espace dans ses rêves. And I don't know where I end and where other people begin. Et je ne sais pas où je commence et où les autres, où je termine et où les autres commencent. So feeling empty inside, breaking apart, not knowing where I end and where other people begin. You see, there's a kind of a breaking down of boundaries in this person. Il y a un sentiment de tomber en morceaux au niveau de ses propres limites à elle. And then finally, this very strange thing that she said, I don't want to be raped. Et à la fin, elle dit, je ne veux pas être violée. Which I thought was odd. Ce que j'ai trouvé bizarre. Okay, so those are the symptoms that I focused on in this case. Would anybody like to suggest a remedy? Est-ce que quelqu'un peut suggérer un remède? Okay, well, listen, I didn't know what remedy to give her. Ok, moi non plus, je savais pas quel remède c'était. So I repertorized the case. Now, somebody suggested nitricum acidum. Donc, j'ai répertorié le cas. Quelqu'un a suggéré nitricum acidum. I'm curious why they suggested nitricum acidum. Je me demande pourquoi suggérer nitricum acidum. Because I have a different image of nitricum acidum in my mind. Parce que j'ai une autre image de nitrique acide dans ma tête. Usually they're kind of bitter, angry, unmoved by apologies. Il est plus amer, en colère, isolated, isolé. don't want the company of others. Il ne veut pas la compagnie des autres. And it doesn't have this whole thing about, the boundaries with floating apart and breaking apart. So, yeah. So the person said because of temper and acids. Yeah, I just don't see nitricum acidum in this case, honestly. It seems like a different picture to me.
There is some temper here, but it's not. I don't think it's the primary feature of the case. Je ne vois pas vraiment une efficacité dans ce cas-là, je suis désolée. Il y a effectivement une question de caractère et de tempérament, mais je ne vois pas d'efficacité. Anyway, let me show you the follow-up, okay? The repertorization. Okay. Laissez-moi vous montrer la répertorisation. Okay. So I prescribed in this case the remedy ozone 200C. J'ai prescrit le remède ozone 200C. And if I just choose 4 rubrics from the complete repertory, J'ai utilisé 4 rubriques du Complete Repertory. the delusion of floating in the air, La sensation de flotter dans les airs, the forsaken feeling with a sensation of isolation, la sensation d'abandon et de sentiment d'abandon et d'isolement, the jealousy with others getting all the attention, la jalousie où tout le monde, tous les autres ont l'attention, and the fear of rape. et la peur de se faire violer. Only 4 remedies, only one remedy comes through all those rubrics. Seul un remède à toutes les rubriques. So I went and I pulled out the Proving by Anna Schad. Donc j'ai cherché le proving by who? Sorry. Anna Schad. Anna Schad. Yeah. And I read through it. Et je l'ai lu. And it seemed to fit the case very nicely. Et apparemment, ça a l'air de bien coller au cas, très bien coller au cas. So even though I had never given it before, I said, I'm going to try it. Donc même si je l'avais jamais donné avant, je me suis dit que j'allais l'essayer. So the first follow-up is 4 weeks later. Donc le premier suivi est 4 semaines après. And she says, I'm doing better, but I Donc believe it is because. Sorry. But I believe it is. Yeah, I said, I'm doing better, but I believe it is because of the circumstances. Donc elle dit, je me sens mieux, mais je crois que c'est à cause des circonstances. I haven't been around the person who makes me so jealous. Je n'ai pas vraiment été avec les personnes qui me rendaient si jalouse. And she's very content with my life without having this problem. Et je suis vraiment contente dans ma vie sans avoir ce problème-là. Has gained quite a bit of weight. J'ai pris un peu de poids. It doesn't make sense why this is such a horrible issue for me. Je ne comprends pas pourquoi c'est quelque chose de terrible pour moi. She says, sexual assault as a child, something that happened when I was 13 years old. Elle dit qu'elle a eu une agression sexuelle quand elle était enfant, quelque chose qui lui est arrivé quand elle avait 13 ans. She had not mentioned that during the initial intake. Elle l'avait pas mentionné la première fois. Emotionally quite immature, always having crushes, but then withdrawal. Elle est plutôt immature émotionnellement et elle a toujours des coups de cœur pour un garçon ou un autre. Emotional memory of sexual abuse, but it has been completely suppressed. Elle a un souvenir émotionnel de l'abus sexuel, mais qui a complètement été supprimé. So jealous, feels like I'm a sociopath. Elle dit qu'elle est tellement jalouse qu'elle a l'impression d'être une sociopathe. Feels very predatory. Elle se sent très prédatrice. Feels like an insect that builds a cubicle and holds something inside. Elle a l'impression d'être un insecte qui a construit comme une bulle et qu'elle maintient quelque chose à l'intérieur. Medieval theme like being in a hell realm with sexual feelings. Le thème médiéval comme avoir un royaume et des sentiments avec des sentiments sexuels. So, what do we do here? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Any suggestions? What would you do? N'importe quelle suggestion, qu'est-ce que vous feriez?
So one person says to stick to the remedy. Okay. Donc, Any others? sorry. No, go ahead. Sorry. Quelqu'un a dit de continuer avec ce remède. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Okay. Another person suggests giving a 1M. Quelqu'un d'autre suggère de le donner en 1M? Other thoughts? D'autres idées? Did anybody notice this statement where she says, feels like an insect that builds a cubicle and holds something inside? Est-ce que quelqu'un a noté ce qu'elle dit sur le fait d'être un insecte qui a construit une case et qui maintient quelque chose à l'intérieur? That caught my attention. Ça a attiré mon attention. And the reason it caught my attention C'est la is raison pour laquelle because there's an insect remedy. There's actually two insect remedies that la raison, build something, that build a cubicle to hold something inside. la raison pour laquelle ça a attiré mon attention, c'est qu'il existe deux remèdes d'insectes qui ont cette notion de construire une cabine avec quelque chose maintenu à l'intérieur. And both of those remedies tend towards jealousy. Et deux de ces deux remèdes ont aussi la tendance à la jalousie. One, of course, is the remedy apis. Apis est un des remèdes. Yeah, apis is very, very jealous remedy. Beaucoup de jalousie. And of course, and it's the honeybee. So of course it builds the honey nest, the honeycomb. Et donc elle construit bien une ruche. And the other remedy is gallicum acidum, Et l'autre remède est Gallicum acidum, which is what happens when a mosquito injects its larvae into the tree, and then it grows this little what they call an oak nut, and then that's where gallicum acidum comes from. c'est ce qui se passe quand un insecte va créer comme une nodosité sur un arbre et qu'à l'intérieur il y a un insecte qui se développe. Here, I'll show you. This is what it looks like. That's the gall nut, and it's prepared from this. The insect injects its larvae into the tree. Il est en train de voilà, c'est ce qui se passe quand l'insecte construit cette boule sur l'arbre et ensuite il injecte la larve à l'intérieur. And I just want you to see that it can be a very, very jealous remedy, extremely jealous. Et ça peut être un remède qui est très jaloux. Okay. So, for a second, I thought, do I need to give an insect remedy here? Du coup, je me suis demandé, est-ce que je dois donner un remède d'insecte ici? But because I don't really know if this person is doing better or not, I'm not really sure. Mais parce que je suis pas sûre que la personne aille réellement mieux ou pas, je suis pas vraiment sûre. Maybe the remedy really is helping, Peut-être que le remède aide réellement. but maybe it's just that the guy is not around, so the exciting cause is not there to stimulate the jealousy. Mais peut-être que c'est juste que la personne qui stimulait la jalousie n'est plus vraiment autour d'elle, donc peut-être que c'est juste pour ça qu'elle va mieux. But because she has gained some weight, Mais parce qu'elle a pris du poids, and because she seems to be revealing things about her sexuality that she didn't discuss before, et parce qu'elle a l'air d'exprimer des choses à propos de sa sexualité dont elle n'avait pas parlé avant, I suspect that the remedy is working. I don't know for sure, but I suspect it's working. je me suis dit que le remède peut-être était en train de marcher. Je peux pas être sûre, mais je pense que ça fonctionne. And so consequently, I wait Et donc j'ai attendu. because I don't know for sure what's happening. Parce que je suis pas sûre de ce qui est en train de se passer.
And then there's another follow-up, which is 9 weeks after the initial consultation. Et donc ça, c'est le suivi 9 semaines après la consultation initiale. And she says feeling much better, Elle dit qu'elle se sent beaucoup mieux. no feelings of sexual torment. Elle a plus de sentiments de tourment sexuel. Thank you. I could not have gotten through this without you. Elle dit merci, je n'aurais pas pu traverser ça sans vous. And again, I think the value of this case is that it demonstrates that using the tools we have available to us, we don't have to know every remedy. We can still find remedies and prescribe successfully. Donc je pense que la valeur de ce cas, c'est qu'elle montre bien que même si on ne peut pas connaître tous les remèdes, qu'on n'est pas obligé de connaître tous les remèdes, si on a l'outil approprié pour nous permettre de trouver le bon remède. Okay, good. Very good job, everybody. Thank you for your suggestions. Merci tout le monde, merci pour vos suggestions, très bon travail. And let's go on to the next case. Et avançons au cas d'après. So the next case Donc le prochain cas. is called 17-year-old girl. Et une jeune fille de 17 ans. And in this case, the chief complaint is amenorrhea. Et dans ce cas, la forme de départ, c'est un problème d'aménorrhée. The patient is quiet and bashful during the interview. Elle est calme et elle est timide pendant l'entretien. And she says she's generally very quiet and shy, and this has been since she was a young child. Et elle dit qu'en général, elle parle peu et elle est timide, ça depuis qu'elle est jeune enfant. She doesn't speak up, and she's easily embarrassed. Elle parle pas en public et elle est facilement embarrassée. And her last period was 6 months ago. Et ses dernières règles remontent à il y a 6 mois. The onset of her menses was at the age of 15, which was 3 years later than her schoolmates. Donc ses premières règles, c'était à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire 3 ans après collègues, les autres élèves, pardon. The periods were very painful. Ses règles sont très douloureuses. She had cramps with the periods. Elle a des crampes pendant les règles. And this would force her to bend double. Et ça l'oblige à se plier en deux. Again, please remember to write down what you think is important so I can hear from you, okay? N'oubliez pas de bien noter ce qui est important pour vous, pour que vous puissiez me les donner. Okay. She curls up in a fetal position, which helps to relieve the cramps. Donc elle se met en position fétale, ça a l'air de soulager les crampes. She gets depressed during her periods. Elle est déprimée pendant ses règles. She gets very sick before the periods. Et elle devient très malade avant ses règles. And during this time, she needs quiet and dark. Et dans ces moments-là, elle a besoin de tranquillité et d'être dans le noir. And she gets headaches, which are better from a cold washcloth on the forehead. Et elle a des maux de tête qui s'améliorent avec un gant d'eau froide sur la tête. Her sleep is disturbed. Son sommeil est perturbé. She has trouble falling asleep and frequent waking. She just can't sleep. She's very anxious, actually. Elle a du mal à s'endormir, elle a des réveils fréquents quand elle s'endort, elle peut pas dormir, elle est très anxieuse. She cries easily. I don't know why. Elle pleure facilement et elle dit je sais pas pourquoi. And she has a lump in the throat Elle a une boule dans la gorge with a feeling like she has to swallow, but it won't go away. avec la sensation qu'elle a besoin d'avaler mais que ça s'en va pas. And the lump is worse when crying. Et cette boule elle est pire quand elle pleure. And she'll get the lump at other times too. When she's crying or when she's embarrassed or when she's very anxious, she'll get the lump. Et elle a aussi cette boule quand elle pleure ou quand elle est embarrassée à d'autres moments. Okay, so that's the case. Any suggestions on important symptoms?
C'est le cas. Est-ce que vous avez des suggestions sur les symptômes importants? Let me just say that in aphorism 133 of the Organon, Euh, Dans l'aphorisme 133 de l'organon, yeah, Hahnemann, this is the section in the Organon that talks about case taking. c'est là où Hahnemann parle de la façon dont on prend les cas. And in aphorism 133, he emphasizes the importance of modalities. Et dans l'aphorisme 133, il souligne bien l'importance des modalités. And Berningshausen as well emphasized the importance of modalities. Et Bonninghausen aussi souligne bien l'importance des modalités. Because it speaks directly to the sensitivity and susceptibility of that individual. Parce que ça suggère vraiment la sensibilité et l'individualité de la personne. So you will see that when I repertorize, I always use modalities. Donc vous verrez que quand je répertorise un cas, j'utilise toujours les modalités. Okay. Especially the more unusual ones, if I have them. Surtout les plus atypiques. Okay. Any suggestions now? Any thoughts? Anybody want to put anything forward? Est-ce que quelqu'un a une suggestion? N'hésitez pas à le marquer dans la partie des questions. Okay, so somebody wrote in here. Lump in the throat. I agree. Lump in the throat's an unusual symptom. I would definitely pay attention to it. Depressed during the period, sick before the periods, closed speaks up. Yeah, closedness doesn't speak up. Very good. Those are all good suggestions. Any other ones? Quelqu'un a suggéré la boule dans la gorge, le fait d'être déprimé pendant les règles, le fait d'être malade avant les règles et le fait qu'elle parle pas en public. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? C'est effectivement des points importants. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? I also thought that the modalities being important, that she, during the period she needs quiet and dark, so she's aggravated by light and sound. Very good. Needs quiet and dark, so she's aggravated by light and sound. Donc elle a besoin du noir et elle est aggravée par la lumière et les bruits. Donc c'est une modalité importante. And also the headache is better from the cold washcloth. Et aussi le fait que les maux de tête soient améliorés par un gant d'eau froide. And the bending double ameliorates the cramping. Et le fait qu'elle a besoin de se plier en deux, que ça améliore les crampes. And the sleeplessness is also of interest as well. Et les troubles du sommeil sont aussi importants. Okay, so you have a patient who's shy and bashful. Vous avez une patiente qui est timide, qui parle pas beaucoup, who's weepy, qui larmoie facilement, who has menstrual issues, qui a des problèmes de règles, and specifically amenorrhea, et particulièrement une aménorrhée. and also a late onset of the menses. Et qui, I'm sorry, I didn't get that, Kim. The menses started at the age of 15, and all her schoolmates had it at the age of like 12. Oh, yeah, so sorry. it started much later. Yeah. Oui, donc le fait qu'elle ait eu ses règles tardivement. What remedy does that sound like? À quel remède ça vous fait penser? Any ideas? Weepy, embarrassed, shy, amenorrhea, burrito carbonica. Okay, somebody suggests burrito carbonica. Donc, quelqu'un a And burrito suggéré carbonica, it's true, burrito carbonica is extremely shy and timid.
C'est vrai qu'elle est très timide and very easily embarrassed, et facilement embarrassée. but not so typical for all this menstrual issues and the amenorrhea and the weepiness is not so typical. Mais c'est pas vraiment typique de l'aménorrhée et du fait qu'elle soit toujours en train de pleurer. And somebody else suggested the remedy pulsatilla, Quelqu'un a suggéré Pulsatilla. which I think is really the best suggestion based on these symptoms. C'est probablement la meilleure suggestion basée sur ces symptômes. Let's just read down a little bit further in the case. The woman says she had used pulsatilla 30C on an as-needed basis for PMS and cramps in the past. Maybe it helped a little with the headaches, used it for 3 months, and then the periods stopped. Elle dit qu'elle a utilisé Pulsatilla 30C au cas par cas pour les syndromes prémenstruels et les crampes dans le passé et que ça avait peut-être aidé un petit peu sur les maux de tête. Elle l'a utilisé pendant 3 mois et ensuite les règles ont stoppé. So what do we do here? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? What do you think is happening? Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? These are the challenges of homeopathic practice. C'est le challenge de l'homéopathie, de la pratique de l'homéopathie. So there is an aphorism in the Organon, aphorism 247. Donc il y a un aphorisme, le 247, where Hahnemann basically says that you have to change the potency of the remedy with each new dose. you have to change the what, sorry? The potency The potency, okay. with each new dose. In other words, you shouldn't repeat the same potency over and over and over again. You have to change it every time. Yeah. Okay. Donc l'aphorisme 243 dit qu'il faut changer le dosage à chaque nouvelle dose, qu'on ne peut pas répéter tout le temps la même dose. He says that if you do that, if you keep repeating the same potency, that you can, the person can prove the symptoms of the remedy, the dissimilar symptoms of the remedy. Il dit que si on répète tout le temps la même dilution, à force, la personne va éprouver les symptômes du remède lui-même. But because you keep repeating it over and over and over again, it doesn't go away. The symptoms can actually become permanent. Et parce qu'on répète encore et encore la même dilution, les symptômes ne peuvent pas s'en aller, ils peuvent devenir permanents. This is an idea that was introduced into the 5th and 6th editions of the Organon. C'est quelque chose qui a été introduit dans la 5e et la 6e édition de l'Organon. So from my point of view, she is proving pulsatilla and she has amenorrhea because she's been taking pulsatilla 30C frequently, regularly for the last 3 months. Donc à mon avis, elle a éprouvé des symptômes de pulsatilla parce qu'elle l'a pris régulièrement et de manière répétée dans la même dilution en 30C depuis les 3 derniers mois. So you have to ask yourself, what do you do? How do you deal with such a situation? Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que je fais dans une telle situation? And Hahnemann tells you actually in aphorism 253 exactly what to do. Et Hahnemann vous dit dans l'aphorisme 253 exactement quoi faire. Which is to give the remedy that the patient is now indicated for the patient. C'est de donner maintenant au patient le remède qui est indiqué dans ce cas-là. Okay. So let's use McRepertory and see if we can come up with a remedy here for this situation. Okay? Donc on va utiliser le répertoire pour voir quel remède on peut trouver dans cette situation. So I've already saved my previous repertorization of this case. Donc j'ai déjà fait une première répertorisation que je vais vous montrer. And I've opened up my McRepertory program. And I'm going to click on
I'm going to click on this little icon right over here, my folder icon, Donc, il and I'm ouvre going to retrieve the case. I can do that by clicking on this icon in the bottom right-hand corner, and here's the case, 17-year-old girl. Donc, il montre juste qu'il a ouvert par le dossier et qu'il peut retrouver le cas de sa patiente. Now here are the rubrics that I used. Donc, voilà les rubriques qu'il a utilisées. Yeah, these are the rubrics that I used. So I'm going to let's read through them. Sadness during the menses. Donc, tristesse pendant les règles, Sensitive to light. sensible à la lumière, Sensitive to noise. sensible au bruit, Timidity, bashful. timidité, embarras, Weeping before the menses. larmoyant qui a envie de pleurer avant les règles, The headache which is better by cold. les maux de tête améliorés par le froid, The headache before the menses. les maux de tête avant les règles, The sensation of the lump in the throat. la sensation de boule dans la gorge, The delayed menses in girls. le fait d'avoir des règles qui ont été décalées, qui commencent plus tard, The dysmenorrhea. la dysménorrhée, The pain in the uterus bending double ameliorates. la douleur dans l'utérus qui est améliorée en se pliant en deux, And the sleeplessness before the menses. et le fait d'avoir des insomnies avant les règles. And if I repertorize that, Donc si je répertorise, you will see that pulsatilla comes up number 1 in the list. donc pulsatilla vient en premier dans la liste. Okay. And if you look at the next remedies, phosphorus, sulfur, natmur, nux vomica, aloe, aristolochia, none of these remedies really fit the case. Quand vous regardez les autres remèdes qui suivent, il n'y a rien qui va vraiment coller au cas. So what you can do in a situation like this is, this is a lot of rubrics. Ça fait beaucoup de rubriques. Maybe we should remove some of them and use only those that are really more characteristic of the case, or more peculiar. Donc peut-être qu'on peut en enlever quelques-unes et utiliser uniquement celles qui sont vraiment spécifiques du cas. So I'm going to go ahead and open up my other clipboard 1 here. So I have my clipboard 1 here and my clipboard A over here. And I'm going to just move over those rubrics to clipboard 1 that I think are really more striking, strange, and peculiar. Donc il va bouger les rubriques qui sont les plus particulières du clipboard A au clipboard 1. The sadness during menses is very common. La tristesse pendant les règles, c'est vraiment commun. So I'm not going to take that. Donc on ne le prend pas. The sensitive to light and La the sensitive to noise, these are nice modalities. I'm going to use them. La sensibilité à la lumière et au bruit, c'est deux modalités qui sont intéressantes et qu'on va utiliser. So I selected those 2 rubrics. I'm going to click on them, and then while I'm holding my mouse button down, I'm going to drag them over to clipboard 1 and let go. Donc je les sélectionne, je clique dessus et je les glisse dans le clipboard 1. And this allows me to copy them from clipboard A to clipboard 1. Ça me permet de les copier d'une fenêtre à l'autre. Timidity, bashful, I'm not going to use it because I'm not really sure if this is part of the pathology of the case or not. And because I'm not sure, I'm just going to not use it for now. La timidité et le fait d'être facilement embarrassé, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. Because I'm not sure if it's part of the pathology or just the normal personality of the individual. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment particulier au fait que ce soit anormal chez elle ou si c'est juste un trait de caractère de la personne. The weeping, tearful mood before the menses, again, I'm not going to use it because it's pretty common. Le fait d'avoir facilement les larmes qui viennent avant les règles, c'est un peu trop commun. I'm going to use the head pain, which is ameliorated by cold. Again, those are modalities. Les deux maux de tête
Parce que c'est des modalités qui sont à nouveau importantes. I'm going to use the sensation of the lump in the throat because I find it to be interesting and peculiar. J'utilise la boule dans la gorge parce que je pense que c'est intéressant et particulier. I'm not going to use the delayed menses in girls because 100 years ago, most women would start their menses around 16 or 15 to 17 years of age. Je ne vais pas utiliser le fait qu'elle ait des règles tardives, les premières règles tardives, parce que il y a 100 ans, c'était quelque chose qui était normal d'avoir ces règles autour de 16 ans. Today, women are getting their menses at a much earlier age. Maintenant, les filles ont leurs règles beaucoup plus tôt qu'avant. And there's a hypothesis that this is because of additional hormones in the food chain. Et il y a une hypothèse qui dit que c'est à cause des hormones additionnelles dans la nourriture. But regardless, I just don't know if this is just normal, that that's when she had her menses, or if it's part of her pathology. And because I don't know, I'm not going to use it. Donc, je peux pas dire si c'est quelque chose d'anormal ou si c'est lié à la pathologie ou si c'est normal pour elle, donc je peux pas l'utiliser. The painful dysmenorrhea, big rubric, very common, not going to use that. But the bending double ameliorates I will use because it's a modality. Donc, les dysménorrhées douloureuses, je peux pas l'utiliser, c'est une trop grosse rubrique, mais par contre, le fait d'avoir besoin de se plier en deux pour améliorer les douleurs, c'est une modalité intéressante. And I will use the sleeplessness. Et je n'utiliserai pas l'insomnie. I think this is a nice, I think this is a more concise selection of rubrics. C'est une sélection un peu plus concise de rubriques. And you can analyze this clipboard, clipboard 1, by now clicking on it and then clicking on the analysis button over here. Donc on peut analyser le clipboard 1 en cliquant dessus et en regardant la nouvelle analyse qui apparaît. Okay, so when I do that and I have the number of rubrics as my repertorization strategy, the first remedy that comes up is aconite. For these 7 rubrics, aconite is the first remedy. Donc quand je fais ça, le premier remède qui sort, c'est aconite. Does anybody on this call think that this is a case where aconite is indicated? Est-ce que quelqu'un pense que aconite est le remède indiqué? Because I don't. Parce que je ne pense pas. This is not my understanding of aconite. Ce n'est pas ma compréhension, ma perception du remède aconite. But I think it's very interesting that aconite comes, I'm sorry, that aconite comes up at number 1 in this repertorization. C'est très intéressant qu'aconite sorte numéro 1 dans cette répertorisation. And as somebody correctly commented, Annick correctly commented, Annick a bien commenté. Pulsatilla is in that same botanical family. Pulsatilla et aconite sont dans la même famille. So that's very interesting. Aconite comes up number 1 in clipboard 1, and pulsatilla comes up number 1 in clipboard A. C'est intéressant de voir que 2 remèdes de la même famille viennent aconite numéro 1 dans le clipboard 1 et pulsatilla numéro 1 dans le clipboard 2. Pardon. These are both members of the Ranunculiciae family. Ces 2 remèdes de la famille des renonculacées. Along with Staphysagria and Helleborus and Simisafuga and many other remedies. Avec Staphysagria, Helleborus, Simisafuga et d'autres remèdes. Okay. So you have to ask yourself, maybe this is a case where a ranunculiciate is required. Donc on peut se demander si c'est pas un cas de la famille des renonculacées qui va être bien en remède. So what you can do is actually limit the repertorization to just the remedies that are in that botanical family. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste limiter le choix des remèdes à ceux qui sont de la famille des renonculacées. And so what I'm going to do is I'm going to bring my mouse over to the remedy aconite.
Donc, je prends ma souris, je la mets sur le remède aconite, I'm going to right-click on the remedy, enfin un clic droit, and I'm going to select Limit Window to Remedies Family. et je sélectionne limiter la fenêtre juste à la famille du remède. And this shows me all the families that include pulsatilla, all the groupings of remedies that include pulsatilla. Et ça va donner tous les remèdes de la famille des ranunculacées, incluant pulsatilla. And I'm going to go ahead and select Ranunculacea. Donc, je vais sélectionner ranunculacées, I'm going to click on it, je clique dessus. and you will see that I now only see the Ranunculacea remedies that are in this repertorization. Et donc, vous voyez, il n'y a plus que les remèdes de la famille des ranunculacées sur cette répertorisation. Now, nobody's thinking to give aconite. Personne pense que ça colle avec aconite. And, well, pulsatilla is ruled out. Et pulsatilla ne plus bon non plus. And then you get to this remedy called Aquil. Vous avez ce remède nommé Aquil. Is anybody familiar with this remedy? Est-ce que quelqu'un connaît Aquil? Non. Okay, so maybe you don't know it. So you go in the Materia Medica and you read about it. Donc, il faut aller voir la matière médicale et lire des choses à propos de ce remède. So I'm going to go over reference works. Donc, on peut aller sur Reference Works. And I'm going to click on the little book over here to open up the Materia Medica. Et je vais ouvrir la matière médicale. And I'm going to make sure to click on this book here so it turns to a remedy bottle so I can see all my remedies. Donc, je vais cliquer sur le livre pour voir tous les remèdes. And I type in AQUIL, and here I find Aquilegia vulgaris. Et je tape Aquil et je trouve sa matière médicale. And I hit enter or return, enter or return. C'est entrée ou retour. And now I see the books that contain a description of Aquilegia vulgaris. Et donc là, j'ai tous les livres dans lesquels je peux avoir une description de Aquil. I want to look in Berkey because he has a lot of remedies, and so I'm going to go in there. I'm going to go to Berkey, Materia Medica, Donc, je viens and I'll hit enter. And I'll hit enter or return to open that up. And then I'll go to general, and I'll open that up, and I'll read. J'ouvre la rubrique générale. So Berkey writes that this is a remedy for hysteria or anxiety. Donc, c'est un remède pour l'hystérie ou l'anxiété. He says globus enclaus hystericus. Il est une hystérie globale. Globus enclaus hystericus. That means a lump in the throat. I'm sorry, I'm just looking for globus and clavis. What's that? I'm just looking for the good translation for globus and clavis. It's a lump in the throat. Oh, all right, okay. Donc c'est la même chose qu'avoir une boule dans la gorge. Okay, thank you. Yeah, it's a symptom she had. Right. Women at climaxis, that's menopause. That doesn't apply here, so you can ignore it. Donc la suite lui convient pas les femmes qui ont un orgasme avec des vomissements. And then in all caps it says sleeplessness. Il y a on retrouve l'insomnie. And then nervous trembling of the body. Et des tremblements nerveux du corps. Sensitive to light and noise. La sensibilité à la lumière et au bruit. And dysmenorrhea of young girls. Et les dysménorrhées chez les femmes jeunes. Now, I don't know about you, but when I read that
It sounds like the case. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça fonctionnait bien avec notre cas. Okay. So basically, you're able to arrive at the remedy using the botanical affinity. Donc, vous pouvez utiliser ce remède en utilisant les particularités du remède. See, if you look at the original repertorization, Donc, si on regarde la or répertoire even, du pas, yeah, you don't see Aquilegia anywhere. It's not anywhere. It doesn't show up anywhere. vous voyez pas You see, nulle part. you can't find it by just doing a repertorization. Donc, vous pouvez pas le trouver juste en cette répertorisation. Because it's not very well represented in the repertory. Parce qu'il n'est pas vraiment bien représenté dans le répertoire. Even if I go over here to the second repertorization, Même si je vais sur la deuxième répertorisation, and I limit to just the ranunculiciae, et je limite au renonculacé, you notice that Aquilegia is missing from 4 of the 7 rubrics that are being repertorized. It's only 3 of the 7. on voit qu'en fait, il colle juste à trois rubriques sur les 7. And you might say to yourself, well, how can I use it when it's missing from all these other rubrics? Et du coup, vous devez penser, mais comment je peux l'utiliser alors qu'il est manquant dans 4 des rubriques? The important thing to understand is that not all remedies have the same representation. Ce qui est important à comprendre, c'est que tous les remèdes n'ont pas tous la même représentation dans le répertoire. Let me demonstrate. Laissez-moi vous démontrer ça. I'm going to open up the remedy and word search window in McRepertory. Je vais ouvrir le remède dans une autre fenêtre. Yeah, you can either do that by clicking on search and selecting remedies and words, or the keyboard command is control or command plus the letter F. Donc, on peut faire CTRL F ou juste aller vers dans Search et Remedies and Words. Okay, and I'm going to just check out of curiosity and see how many rubrics is pulsatilla in. Alors, je vais regarder dans combien de rubriques on trouve pulsatilla. I type in PULS. Je tape PULS. I click on search. Je clique sur Chercher. I click on the All button, and it shows me that it's in almost 21,000 rubrics. Il y a au moins 21 000 rubriques. I'm going to click on New Search. Let's try it with aconite. Okay, so aconite. Again, I click on Search. I click on All. Almost 13,000 rubrics. Presque 3000 rubriques. Pardon, pour pulsatilla, c'était 2000, pas 21 000. Let's try it with Aquilegia. Essayons la même chose avec Aquilegia. $132 rubrics. 132 rubriques. The fact that it comes up at all is miraculous. Le fait que ça sorte tout court, c'est miraculeux. So I don't care that it's missing from a lot of rubrics. Donc en fait, c'est pas grave que ce soit manquant dans plusieurs rubriques. Because I know it's not properly represented in the repertory. Je sais qu'il n'est pas bien représenté dans le répertoire. If this was a polycrest like pulsatilla or sulfur, I would not feel as comfortable with the fact that the remedy was missing from rubrics in my repertorization. I wouldn't feel nearly as comfortable. Si c'était un polycrest comme aconite ou pulsatilla, je me sentirais pas aussi confortable et confiant que ça apparaisse pas dans plusieurs rubriques comme pour aconite.
So she's given Aquilegia 30C, Donc, il a donné Aquilegia 30C and she improves quite dramatically. et elle s'est vraiment améliorée. Her periods return, Ses règles sont revenues, the lump goes away, la boule dans la gorge est partie, no cramping, il n'y a plus de crampes and even her mental and emotional state improves as well. et même son état émotionnel s'est amélioré. Okay. So again, that demonstrates that you have to be flexible when trying to find the best remedy in any case. Donc ça montre bien qu'il faut être flexible quand vous essayez de chercher un remède dans tous les cas. Sometimes you can just repertorize a case and come up with a remedy. Des fois, vous répertoriez et vous arrivez avec le bon remède. And sometimes you have to use these other types of strategies. Et parfois, vous devez utiliser ces autres types de stratégies. Okay. Any questions about this case or the previous case or anything else that we've discussed so far? Est-ce que quelqu'un a des questions à propos de ce cas ou d'autres cas, du cas précédent? Okay, well then let's do one more case. Alors, faisons un cas supplémentaire. And this is a case entitled 38-year-old woman with severe depression and anxiety. Donc, c'est une femme de 38 ans avec de l'anxiété et une dépression. Okay. So this is a case of a 38-year-old woman who came to see me for depression and anxiety. Donc, c'est une femme de 38 ans qui est venue me voir pour dépression et anxiété. She had gone through a great number of challenges during her childhood, including being both dominated and neglected by her parents. Elle a eu l'impression d'être enfant, d'être dominée par ses parents. She was also sexually molested by her older brother when she was around 7 or 8 years of age. Elle était aussi agressée sexuellement par son grand frère quand elle avait 7 ou 8 ans. And there was a lot of denial about this in the family, and the topic was completely taboo. Il y avait beaucoup de déni dans sa famille à ce sujet-là, c'était complètement tabou. When she was in her early teens, she became sexually active, and by her late teens had become quite promiscuous. Quand elle était au début de ses 20 ans, elle est devenue très active sexuellement. Et à la fin au début de son adolescence et à la fin de son adolescence, elle voyait beaucoup d'hommes différents. In addition, she tended to get involved with men who were both abusive and emotionally distant. Elle est devenue, elle avait des sentiments qui étaient de l'abus et de la distance émotionnelle. And she even had a few sexual relationships which involved S&M's, sadomasochism and other sexual fetishes to which she had become addicted. Désolée, je reprends juste la phrase d'avant que j'ai mal traduit. Elle avait tendance à être impliquée avec des hommes qui étaient à la fois abusifs et distants au niveau émotionnel. Et elle a eu tendance ensuite à avoir des relations qui impliquaient même du sadomasochisme et d'autres fétichismes sexuels. Et elle est devenue addicte à ça. And eventually this became the only sexual activity that would get her aroused. Et c'est devenu la seule activité sexuelle qui vraiment l'excitait. In her mid-20s, she married an older man who was extremely possessive and dominating. Quand elle avait, au milieu de la vingtaine, elle a épousé un homme plus vieux qui était extrêmement possessif et dominateur. She finally left him after 5 years and described that period of her life as extremely oppressive. Elle l'a finalement quitté après 5 ans et elle a décrit cette période de sa vie comme étant très oppressive, extrêmement oppressive. Even though she was afraid of being abandoned by her husband,
She also had, on repeated occasions in the past, the impulse to kill him. Même si elle avait peur d'être abandonnée par son mari, elle avait aussi par moments, et à plusieurs occasions répétées dans le passé, envie des impulsions de le tuer. And she would even fantasize about taking a knife and stabbing him in the chest. Et elle avait même des fantasmes de prendre un couteau et de le poignarder dans la poitrine. During the last few years, she's gone through periods of desperately needing to have sex and will go out to bars and pick up guys for one-night stands. Durant les dernières années, elle a eu des périodes où elle avait désespérément besoin d'avoir des relations sexuelles et elle allait dans les bars et choisissait des mecs pour des coups d'un soir. And she could get involved in some very kinky stuff, but afterwards always felt depressed and empty. Elle pouvait se retrouver impliquée dans des choses vraiment un peu particulières hein, au niveau sexuel. Et après ça, elle se sentait toujours déprimée et vide. By her late 20s, she started developing a number of health issues, including stomach issues. Vers la fin de sa vingtaine, elle a commencé à développer différents problèmes de santé avec des problèmes d'estomac. It was as if she was sensitive to everything she ate. C'est comme si elle était sensible à tout ce qu'elle mangeait. And she had a lot of heartburn, Elle a eu beaucoup de reflux acide, bloating and diarrhea. de ballonnement et de diarrhée. Drinking a cup of hot tea would tend to settle her stomach and reduce the pain. Boire une tasse de thé chaud avait tendance à apaiser son estomac et diminuer la douleur. During this time, she also developed chemical sensitivities and was aggravated by perfumes, incense, most strong odors, most chemicals, etc. Durant cette période, elle a aussi développé une sensibilité à tout ce qui était chimique. Elle était aggravée par les parfums, les encens, tout ce qui avait une forte odeur et tout ce qui était chimique. This made her life impossible, as she could hardly go out without experiencing extreme anxiety. Ça a rendu sa vie impossible et elle pouvait difficilement sortir sans éprouver une très grande anxiété. She was worried about everything and could hardly keep still. Elle était inquiète à propos de tout et pouvait pas se tenir tranquille. Even during her sleep, she would wake up frequently with tremendous anxiety, sadness, and a feeling of desperation. Même durant son sommeil, elle se réveillait fréquemment et avec une très grande anxiété, de la tristesse et un sentiment de désespoir. And it had gotten so bad that she now seriously considered ending her life. Et ça a été tellement mal qu'elle considérait sérieusement à en finir avec la vie. Life had become a burden. La vie est devenue comme un fardeau. She said she felt hopeless and in a state of despair. Elle dit qu'elle se sent sans espoir et dans un état de désespoir profond. She would seriously think about suicide and wanting to end it all. Elle pensait sérieusement au suicide et elle voulait en finir. And she was certain she would never get out of this situation of endless anxiety and depression. Et elle était certaine qu'elle ne pourrait pas sortir de cette situation d'anxiété interminable et de dépression. She described herself as being extremely selfish and self-concerned, with a lot of obsessions, especially about her health and death. Elle se décrivait elle-même comme quelqu'un de très égoïste et de très auto-centré, avec beaucoup d'obsessions, et notamment des obsessions à propos de sa santé et de la mort. And she says that she can treat others very badly with a lot of contempt at times. Et elle disait qu'elle pouvait traiter les autres de manière très mauvaise, avec beaucoup de mépris par moment. She tends to be chilly and prefers warm weather. Elle a tendance à être plutôt frileuse et elle préfère le temps chaud. Her favorite foods are sweets, pasta, ice cream, pizza, bread, and eggs. Et son alimentation préférée sont les sucreries, les pâtes, les graisses, la pizza, le pain et les œufs. And she tends to be fairly thirsty and drinks a lot of tea with milk during the day. Elle a tendance à être assez assoiffée et à boire beaucoup de thé avec du lait dedans pendant la journée.
She usually sleeps on her left or right side and tends to wake up unrefreshed. Elle dort en général sur son côté droit ou gauche et a tendance à se réveiller en ayant l'impression d'avoir mal dormi. Okay, Non that's the reposé. case. Voilà, c'est le cas. What do you feel is important? Qu'est-ce que vous pensez être important? Somebody says that they can't hear me very well. Amelie, can you hear me okay? Oh yeah, I can hear you. Okay, yes. Okay, that person, maybe you have to turn up the volume on your computer. I'm not sure why you're not able to hear better. They said they can hear me. Okay, all right. Maybe I'm. Oh, they can't hear you. No, Yeah, that's funny because I can hear you fine. yeah. All right. Anyway, so what's important in this case? What would you focus on? Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce cas? Sur quoi vous vous focaliserez? Ah, très bien. C'est mieux maintenant. Ok. Any thoughts? Des idées? Remember, you can type these suggestions into the control panel under the questions tab, and I would love suggestions because then I can comment on them. N'hésitez pas à taper des suggestions dans la partie questions, dans le panneau de configuration à droite sur votre écran et il serait ravi de pouvoir Okay, discuter. I got a suggestion of lac caninum. Okay. Question de la caninum. Yeah. So lac caninum is a remedy with a tremendous lack of self-confidence, a feeling of being dirty or ugly inside, really feeling worthless. The big emphasis is just they feel despised upon, put down upon, uh, terrible human beings, blah, 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 blah. And you see some of that in this case. So it's not a bad suggestion. And it's also a very common remedy for sexual abuse. You know, the big remedies, of course, which you find in that rubric are remedies like meteorinum and staphysagria, thuya, lac caninum, lac felinum. These are the remedies that we frequently think of for some type of sexual abuse or rape. So it's not a bad suggestion, not a bad thought. The impulse to kill with a knife the husband, um, that's not typical of lac caninum. The sexual S&M and weird sexual fetishes, love of sexual perversity, that could be lac caninum. They do tend to be hypersexual with a disposition towards masturbation, so it's a possibility. It's not necessarily kinky stuff that's there. There was, I think, the thing about the milk. Generally, they're aggravated from milk, lac caninum. But I could absolutely see why this was suggested in this case. It's a reasonable suggestion. This idea of selfishness and self-concern and contempt for others, that's not really that's not typical of lac caninum. So there are some things about this case that would not make me think of lac caninum, but absolutely I can see why that was a suggestion in this case. Any other thoughts about either ideas Oh, in the case that you think are, yeah, I'm just go gonna ahead. try to translate all that. Ah, yes, thank you. I talked and I forgot that you were translating. Thank you. Go ahead. Sorry. You want me to repeat that? Oh, Oh yeah, I should be okay. I took just some notes. okay, sorry. I forgot. No worries. À propos de la caninum, il comprend complètement pourquoi cette suggestion. Mais c'est un bon remède des abus sexuels et comme Medorinum, Staphysagria. Mais par contre, ça correspond pas très bien avec l'envie de poignarder son mari, avec les rapports sadomasochistes, la masturbation et la caninum est souvent un remède qui est aggravé par le lait. Ça colle pas forcément non plus avec le fait qu'il y ait beaucoup d'égoïsme et que ce soit quelqu'un d'autocentré. I think Also, you don't see that feeling about being dirty or ugly inside. It's so typical of lac caninum. You know, they need to wash all the time. They'll wash their hands because they feel dirty inside. You don't see any of that in this case.
Dans la caninum, on retrouve beaucoup le thème de se sentir sale à l'intérieur et d'avoir besoin de se laver tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le cas. Lactholinum, yeah. So lactholinum is another possibility. With lactholinum, what would happen is there would be this tremendous will to overcome the abuse, with a need for independence and freedom. Donc, dans l'acte félinum, il y aura vraiment un besoin d'indépendance et de liberté qu'on ne retrouve pas ici. And there is a little bit of that in this case. Il y a un petit peu de ça dans le cas. And they could have an impulse to kill their husband with a knife, it's true. Et ils pourraient avoir envie de poignarder leur mari avec un couteau. So it's an interesting suggestion, but there's certain features, the need for fresh air, the need to be outside, the need for independence that's so strong, and also the love of animals and especially cats, which is so profound in Lacphalinum, is not anywhere in this case. Donc ça pourrait être intéressant dans ce cas, mais il y a vraiment un besoin de liberté, un besoin d'être à l'air libre, un besoin d'indépendance et un amour très très fort pour les animaux et notamment pour les chats. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas spécialement dans ce cas. So I definitely see the suggestion. I mean, it's definitely a remedy to think of, but let me show you how I thought about this case, okay? Donc il aime bien, il apprécie ces suggestions, c'est quelque chose auquel on peut penser, mais il va nous montrer son interprétation. Okay. So here's the follow-up. And for me, I decided to give the remedy Platina 30C, 1 dose. Donc il a décidé de donner Platina 30C, une dose. Here is a repertorization of the symptoms that I used. Voilà sa répertorisation. Ailments from sexual abuse. Donc suite d'abus sexuels. Love of perversity. L'amour de la perversité. Nymphomania. La nymphomanie. And also increased sexual desire. La libido augmentée, le désir sexuel augmenté. Suicidal disposition. La disposition au suicide. Egotism. Égoïsme. Contemptuous. Méprisant. And desire to kill with a knife. Et le désir de tuer avec un couteau. Just so you know, between laccaninum and lacphalinum, the better choice, if you were going to give one of those two remedies, the better choice would have been lacphalinum, just so you know. It fits this case better than laccaninum does. Juste entre laccaninum et lacphalinum, c'est sûr que lacphalinum marcherait mieux que laccaninum dans tous les cas. My mind, this was a case of platina. Dans mon esprit, c'était un cas de platina. So I gave 1 dose of 30C. Donc, il donne une dose en 30C. And I based the potency on the certainty of the remedy, the sensitivity of the patient, and the pathology in the case. Il a choisi la dilution et la dose par rapport à sa certitude du remède, à la sensibilité du patient et à la pathologie. Yeah, these are various factors I use to determine potency and dose. C'est vraiment ce qu'il utilise pour choisir la dilution et la dose. The 5-week follow-up, the patient comes into the office and says she hasn't noticed any changes. She says her state is exactly as before. Donc après 5 semaines de suivi, la patiente revient et elle dit qu'elle a senti vraiment aucune amélioration. Elle dit qu'elle est exactement comme avant. Now, I was very confident about the remedy. J'étais très confiant à propos de ce remède. And I thought maybe it wasn't high enough potency. Et je me suis dit que peut-être que c'était à cause de la haute dilution. Or maybe something antidoted the remedy. Ou peut-être que quelque chose antidotait le remède. So I decided to give Platina 200C 1 dose. Donc il a décidé de donner Platina 200C, une dose. And again, the primary reason was that I was very confident about the remedy. Et à nouveau, la raison de ce choix, c'était qu'il était vraiment confiant à propos du choix du remède.
So the 9-week follow-up, this is 9 weeks after the initial intake, she comes in feeling very depressed and suicidal. Donc 9 semaines après, elle est revenue et elle a dit elle se sentait vraiment déprimée et suicidaire. She's been cutting herself. Elle s'automutilait And everything seems much more intense than before. et tout avait l'air beaucoup plus intense. Did I lose you, Amelie? No, I'm here. You can hear me? Okay, I heard a noise, so I didn't know if I lost you. Okay. The patient also reports a new sensation of numbness around her lips. La patiente a aussi reporté une sensation de fourmillement, d'insensibilité autour des lèvres. And she cannot remember experiencing this before. Et elle ne se rappelle pas avoir déjà expérimenté ça avant. Ça lui est jamais arrivé. She's also feeling very aggravated in herself and angry and displeased with everyone around her. Elle a aussi un sentiment d'être très aggravée à l'intérieur et elle se sent en colère et mécontente euh, de tous les autres autour d'elle. So, any ideas? What do you do here? Donc, qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Any ideas? Est-ce que vous avez une idée? Let me tell you that for me, finding the first remedy in homeopathy is not what homeopathy is about. Laissez-moi vous dire que pour moi, trouver le bon remède est pas forcément the fine remedy, you say. The first one, when to find the first prescription, that's really not what homeopathy is about. Ok. Trouver le premier remède, c'est pas ça l'homéopathie. Because in most chronic diseases, you have to give a series of remedies over a period of time. Parce que dans la plupart des cas, vous avez besoin de donner une série de différents remèdes avec le temps. And so the key is to give a remedy, observe the response, and understand what to do about that reaction. Donc la clé, c'est de donner un remède, de voir et d'observer ce qui se passe avec le temps et la réaction qui va arriver avec le remède. And I have found Hahnemann's organon to be incredibly valuable for guiding me in this type of long-term case management. Et j'ai trouvé des rubriques de l'organon qui ont été vraiment importantes pour moi pour me guider dans cette recherche de traiter un patient sur le long terme dans ce genre de pathologie. Kent said that the first prescription in homeopathy is kindergarten, first grade. La première prescription, de donner un premier remède en homéopathie pour Kent, il disait que c'était la maternelle, la première étape en homéopathie. Yeah, that the real challenge is long-term case management. That's the difficulty. Et que le vrai challenge, c'est les cas de longue durée, les cas chroniques comme ça. C'est ça la vraie difficulté. So in aphorism 249, Donc dans l'aphorisme 249, Hahnemann writes that every medicine that brings forth new and troublesome symptoms is not capable of true improvement. Such a medicine is not homeopathically selective. donc Kent dit dans l'aphorisme 249 que tout médicament prescrit pour un cas de maladie qui dans le cours de son action provoque des symptômes nouveaux non inhérents à l'affection, qu'on veut guérir est grave, n'est pas habile à procurer une véritable guérison. On ne peut pas le regarder comme étant homéopathique. And then continuing in aphorism 249, Et donc, dans cet aphorisme 249, he says that you should give an antidote right away, il dit qu'on doit donner l'antidote immédiatement or give the next remedy that's actually indicated. ou donner le remède qui suit qui sera réellement indiqué dans ce qui se passe.
the way I practice, I always retake the case, look at the symptoms, and give whatever remedy I see in front of me. Moi, dans ma pratique, en général, je donne le remède qui me paraît le plus adapté à ce qui se passe en face de moi. Aphorism in Aphorism 250, Hahnemann again reiterates that you must find the best remedy that is homeopathic if this type of situation occurs. Dans l'aphorisme 250, il dit qu'il est devoir de l'homéopathe de réparer la faute qu'il a fait en choisissant un autre remède qui conviendra à ce qui se passe. So if you look at the new symptoms in the case, Donc, si on regarde les nouveaux symptômes dans le cas en question, the numbness around the lips, la sensation d'insensibilité autour des lèvres, aggravated with her in herself and angry and displeased with everyone, these are platina symptoms. et le fait qu'elle soit aggravée en soi-même et qu'elle soit en colère et mécontente par rapport à tout le monde autour d'elle. So I again referenced an aphorism from the Organon, aphorism 224. Donc, cette fois, l'aphorisme 224. And this is a brilliant aphorism. C'est un aphorisme brillant. In this aphorism, Hahnemann makes the distinction between mental and emotional behavior that is learned and mental and emotional behavior that is part of the mistunement of that patient's life force. En fait, cet aphorisme, il fait vraiment la différence entre la maladie mentale, si elle est réellement une affection corporelle ou si elle est suite à une mauvaise éducation, des mauvaises habitudes, c'est quelque chose qui a été créé par autre chose. If you have a patient that comes into your office who dresses very well, Vous avez dans votre bureau quelqu'un qui arrive et qui est très bien habillé. you might think, oh, I'm going to include that in my, whatever remedy I give has to want to dress up very well. Vous pouvez penser, ben, je vais inclure le fait qu'il soit très bien habillé dans la façon, dans la recherche du remède. But what if that person comes from a country like Japan where everybody dresses up very well? Mais si cette personne, elle vient d'un pays comme le Japon, où c'est habituel d'être habillé, d'être très bien habillé, That's learned behavior. c'est donc un comportement qui a été appris. That has nothing to do with the remedy they need. Et donc, ça n'a rien à voir avec le remède dont ils ont besoin. And so in practice, you always have to distinguish between behavior that is learned and behavior that is part of the somatic suffering or mistunement of the patient's life force. Et donc, il faut vraiment, dans votre pratique, il faut vraiment faire attention à faire la distinction entre un comportement qui a été appris, qui a été enseigné dans l'éducation de la personne et un comportement qui appartient réellement à la pathologie et à la maladie organique du patient. And here you see he says, if the suffering stem from faulty upbringing, perverted morality, or neglect of the spirit. He says stem from faulty upbringing, perverted morality, or neglect of the spirit. Bien, c'est quelque chose qui a pu être par une mauvaise éducation, des mauvaises habitudes, une moralité pervertie ou un esprit négligé. And if you look at the case again, you'll see that that's exactly what happened. That she was molested, dominated, and neglected by her parents. Si vous regardez le cas, c'est exactement ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'elle a été négligée, qu'elle a été dominée par ses patients quand elle était enfant, par ses parents quand elle était enfant, pardon. So I decided to remove all of her sexual behavior from my analysis of the case. Donc du coup, j'ai décidé d'enlever tout ça de l'analyse de mon cas. Tous les symptômes des rubriques correspondant à ça. And if you do that and reanalyze the case, Et si vous faites ça et qu'on réanalyse le cas, and I chose haughty, et je choisis le thé chaud, contemptuous,
Le fait d'être méprisant, suicidal disposition, la disposition suicidaire, selfish, l'égoïsme, despair of recovery, le besoin de le désespoir, le besoin de guérir, desire to kill with le, a dés- knife, le désir de tuer avec un couteau, anxiety about health, l'anxiété à propos de sa santé, the fear of death, la peur de la mort, the restless nervousness, le, la, la nervosité, and the stomach drinks warm ameliorates. et le fait que d'avoir l'estomac qui est amélioré en buvant chaud. Et je m'excuse pour la première traduction, j'avais pas le répertoire de la rubrique devant les yeux. Hoti, c'est autant. So if this is a keynote of arsenicum, she had burning pain, which was better hot. And that's a big keynote of arsenicum. Burning, better heat is one of the big keynotes of the remedy. Si c'était un cas d'arsénicum, il y aurait la brûlure améliorée par le chaud. And arsenicum is also in this new symptom that came up called mutilating his body. You find arsenicum in there as well. Et vous retrouvez aussi arsénicum dans le symptôme des automutilations. So I gave arsenicum 12C twice a day. Donc, il a donné arsénicum 12C 2 fois par jour, In solution, succussing 7 times between doses. en solution, en secouant 7 fois entre chaque prise. This is the posology method associated with the 5th edition of the Organon. C'est la posologie associée avec dans la 5e édition de l'organon. The 13-week follow-up, the patient is now feeling improved and less depressed. She says she's about 50% better than before the remedy. Donc 13 semaines après, 13 semaines de suivi par rapport au début, elle dit qu'elle se sent maintenant bien améliorée et beaucoup moins déprimée et qu'elle est à peu près 50% mieux qu'avant le remède. If you were using the dry dose and wait method of the 4th edition, you would wait here. Si vous utilisez l'aphorisme de la 5e. Yeah, Organon 4th edition posology method, yeah. Ah, ok, la posologie la méthode posologique de la 4e édition de l'organon, vous allez vous arrêter ici. But in the 5th and 6th editions, you would continue giving the remedy. Mais dans la 5e et 6e édition, la méthode est de continuer à donner le remède dans ces cas-là. So I continued. Donc j'ai continué. And at 18 weeks, she said she's continued to improve. Et donc 18 semaines, à 18 semaines de suivi, elle dit qu'elle continue à aller mieux. No suicidal tendency, and the depression is about 80% better. Donc, pas de tendance suicidaire et la dépression est 80% améliorée. So I continue. Donc je continue. And at 23 weeks, the patient is now about 50% improved. She reports both her anxiety and depression have begun to return. À 23 semaines de suivi, la patiente est maintenant 50% améliorée depuis arsénicum. Elle dit qu'elle a un peu d'anxiété et la dépression qui revient un petit peu. So I decided to go up to a 30C twice a day, 7 succussions between each dose. Donc il augmente la dilution à 30C 2 fois par jour, cette suffusion entre chaque prise. And at 27 weeks, the patient is back to 80 to 90% improved, hardly any anxiety or depression. Et à 27 semaines de suivi, le patient est maintenant à nouveau à 80 à 90% d'amélioration et elle a très peu d'anxiété et de dépression. So I told her to continue. Alors je lui ai dit de continuer. And at 33 weeks, the patient says they have no anxiety or depression.
Il y a 33 semaines de suivi, la patiente dit qu'elle reporte pas d'anxiété ou de dépression. However, lately has been experiencing a great deal of heartburn and general stomach discomfort. Mais dernièrement, elle a quand même éprouvé des gros problèmes de reflux acide et d'inconfort au niveau de l'estomac en général. And they also report waking up between 1 to 3 a.m. and having difficulty falling back asleep. Elle dit aussi qu'elle se réveille entre 1 heure et 3 heures du matin et qu'elle a du mal à se rendormir. Any thoughts about what to do here? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire ici? Des suggestions. Any ideas? Des idées? Okay, so somebody says arsenicum overdose changed the remedy. And I would tell that person that you're partly correct, but not completely correct. Okay? And again, I would reference you to the organon. Donc, quelqu'un a suggéré qu'il y avait probablement une overdose de l'arsénicum et qu'il fallait changer de remède. Et donc, qui nous dit que c'est en partie vrai, mais pas complètement vrai, et qu'à nouveau, il va nous ramener à l'organon. So again, stop the remedy and only redose if anxiety and depression symptoms return. Donc, il faut arrêter le remède et seulement reprendre le remède si l'anxiété et la dépression reviennent. And Hahnemann talks about this in aphorism 248. Et c'est l'aphorisme 248. Where he says, at the end of the treatment of a chronic disease, Donc, il dit qu'à la fin d'un remède, you will see these small little symptoms coming up in the case. on verra qu'il y a des petits symptômes différents qui peuvent apparaître. These are the symptoms of the remedy that you are giving that are dissimilar to the patient. C'est les symptômes qui sont similar to the patient. Dissimilar. Qui sont pas des symptômes qui appartiennent au patient réellement. And because he's almost cured, he's beginning to prove these symptoms. Et parce qu'on est très proche de la guérison, ces symptômes qui sont similaires c'est des symptômes qui sont similaires aux remèdes qui vont apparaître. And he says, you stop, and these should go away by themselves. Et il dit que si on arrête le remède, alors ils doivent se résoudre d'eux-mêmes. So at the 44-week follow, the patient is reporting no anxiety, depression, and the stomach discomfort and sleeplessness have disappeared. Donc à 44 semaines de suivi, la patiente dit qu'elle a plus d'anxiété ou de dépression et que les problèmes d'estomac et d'insomnie ont disparu. So I waited. Actually, I have not prescribed any more for this patient. Donc j'ai attendu et je n'ai plus prescrit le remède à partir de là. I think the value of a case like this is it shows you how useful the organon is to help you manage your way through cases. Je pense que la valeur de ce cas, c'est qu'il montre à quel point l'organon peut vous aider à choisir quoi faire, comment choisir le remède et comment gérer la prescription, la dilution et les doses. And it demonstrates that if you're willing to be patient and work for a period of time, that you can resolve some very serious mental and emotional problems, including extreme anxiety. Et ça montre bien qu'en travaillant de cette manière-là, on peut résoudre des problèmes d'anxiété très profondes et des problèmes psychologiques sérieux. Okay, good. Are there any questions about this case or any of the previous cases or anything that we've discussed or anything that I brought up that you would like to talk about or have questions about? Des questions à propos de ce cas ou à propos des cas précédents ou à propos de ce qu'on a dit de manière générale dans la soirée? N'hésitez pas à les noter dans le cadre questions sur la droite de l'écran.
As soon as we end the call, you'll remember your questions, of course. À partir du moment où on va terminer, vous aurez des questions. Okay, well, I hope that this presentation was useful to you. Oh, don't I use high potencies? Thank you. That's a good question. I do use high potencies. Est-ce que vous n'utilisez pas des hauts potentiels? J'utilise des hauts potentiels de dilution. In the ozone case, I used one dose of 200C, if you remember. Dans le cas ozone, c'était ozone 200C. So I determine potency. I use all kinds of different potencies, and it depends on each individual case. I don't just individualize the remedy, I also individualize the posology as well. Je peux utiliser toutes les dilutions, ça dépend vraiment de chaque cas. J'individualise à la fois le remède et à la fois la dilution que je choisis. Oh, they mean high, like MM. You know, I never gave an MM. I've given, I give 1M, 10M. I've given 50M. I don't think I've ever given a CM. So I think the highest potency I've ever given is a 50M. You know what the highest potency Hahnemann ever gave? Anybody know? Est-ce que vous savez quelle est la plus haute dilution qu'on peut donner? Il n'utilise jamais au-dessus de 50 M. You use 50 M is the highest one you use, right? Hahnemann? No, do No, you? for me, the highest I used was a 50M, yeah. Yeah. Okay. That's the highest. Yeah, and somebody answered correctly. The highest potency Hahnemann used was a 30C. 30C. Donc Yeah, yeah, he never used higher than 30C. That's the highest potency he used, and and had very good results in practice. Anne n'utilisait jamais au-dessus de 30C et avait des très bons résultats dans sa pratique. Okay, somebody also asked how you can learn reference works better. I would like to do more of these classes, and I could use reference works in the future to show you. So we could do that. What was Somebody asked me how you could. Somebody asked me how they could learn to use reference works. Oh yes. So you said you can make another courses about that. Yes, I would be happy to. And also, you can find there are video tutorials. I'm just going to show you the one, wholehealthnow.com. Il dit qu'il peut éventuellement faire un nouveau cours pour montrer comment utiliser mieux Reference Work et que sinon vous pouvez aller utiliser des tutoriels qu'il est en train d'afficher à l'écran. And then you go to software here. And right at the top, you see video tutorials. Donc, il faut aller sur le software qu'il a ouvert, wholehealthnow.com, et vous avez des tutoriels en ligne. So you could watch these. And again, like I said, I would be happy to do more of these types of sessions with you in the future. Donc, il dit que vous pouvez utiliser ça et qu'il sera plus heureux de faire d'autres cours à ce sujet. So, well, thank you very much. I hope this was useful to you. Like I said, I would be happy to do more sessions in the future. Wish you a very good night's sleep, and look forward to maybe meeting all of you in person in the future. Donc, merci à tous pour avoir suivi le cours et je serai ravie de faire d'autres cours dans le futur et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Thanks a lot, Kim. And Yes. Amelie, thank you. And Amelie, thank you so much for doing the translation. Very much appreciated. Well, you're welcome. It was actually really interesting for me too. Okay, and Antoine, thank you very much for organizing and making this possible. Merci beaucoup, Amélie. Bonne nuit à tous. Bonsoir. Have a good night. Bonsoir. Merci à tous les participants.